Unit 40. Adverbs of Frequency. Наречия за честота. Тези наречия се използват с present simple tense и показват колко често извършваме дадено действие. Frequency adverbs are often used with present simple tense. They explain how often somebody does an action or something happens. Okay, we're talking about words like always, often, usually, sometimes, rarely, never. Така, и това, което казахме, че по принцип тези думи стоят изключително добре с present simple tense. Това, което знаем за употребата на the present simple tense, сегашно, просто време, е, че той изразява едни действия, които са по принцип повтарящи се действия, навици. Така че, ако аз кажа, че нещо се случва винаги, често, понякога, обърнете внимание, че това като цяло размива действието във времето. Така че, present simple tense наистина дава една изключително добра идея с тези наречия. Okay, examples. I always get up at 7, but often goes to nightclubs. It usually rains when I go on holiday. We sometimes eat pizza for lunch. Robbie rarely listens to jazz. My bus never arrives on time. Okay. Now. Okay. Let's have a look. Така, нека да погледнем малко по-специално по отношение на словореда и къде стоят Adverbs of Frequency в нашите изречения. Така, те стоят пред основен и след спомагателен глагол. Тоест, аз мога да кажа I always get up or I don't always get up at 7. Внимание, always ще бъде след don't и преди get up. Okay, the next example. Pat often goes to nightclubs, Pat doesn't often go to nightclubs. It usually rains, it doesn't usually rain when I go on holiday. Okay. Така, що се отнася до often, usually, sometimes, този словоред може да се наруши. Sometimes може да бъде в началото или в края. Usually ще срещаме доста често в началото на изреченията. Often, very often, понякога ще бъде в края също. Още нещо, което е изключително важно тук, по отношение на rarely и never. Нещо, което трябва да знаем и тепърво ще говорим доста за това. Като цяло, never е една дума, която носи негативна идея. Тоест, и в така, съгласно това, което сме казали до тук, едно отрицание в едно изречение в английският език, my bus never arrives. На български бихме казали, моят автобус никога не пристига. Никога не пристига на време. Тоест, ние имаме двойно отрицание в английският език. Едно отрицание. Употребили never, не мога да имам doesn't. Окей? Така. Rarely. Рядко. Още една дума. Seldom, която също означава рядко. Seldom. Окей? Така. За rarely и seldom ще кажем, че също носят негативна идея. Роби rarely listens to jazz. Роби рядко слуша джаз. За да добим една идея за какво говорим. Един въпрос. Колко често на български ние казваме? Той не слуша рядко джаз. Използваме ли нашата думичка рядко в изречения, които са негативни? Никога. Никога не бихме казали нещо такова. Роби не слуша рядко джаз. Ние нямаме такова изречение. Дори в българският език самата дума рядко носи една негативна идея и ние използваме само в изречения, които са така положителни като твърдение и по принцип рядко придава една негативна идея. Това ще важи по-нататък
когато говорим за въпросите нали. Okay? И тогава ще третираме цялото изречение като негативно. Когато аз кажа Robbie rarely listens to jazz. It means he doesn't often listen to jazz. He doesn't often listen to jazz. Така. Окей. Изключение при наречието always. Възможно е да се употреби със сегашно продължително време, но когато ще изразява недоволство или раздразнение относно действията на някой. Така. Да, това е една изключително добра идея. Когато говорим за продължителните времена, трябва да кажем, че те винаги носят един акцент по отношение на това, което казваме. Много често те носят лично отношение. И ако аз кажа He's always getting up late. Okay? It involves my opinion there, my attitude. Това ще носи моето отношение, моето мнение по отношение на това, което казвам. Аз не одобрявам. He's always getting up at 7. Той винаги става в 7. В смисъл, това е късно. Окей? Така, като цяло, на първо място, always, usually, often, те като цяло акцентират върху повторяемост на действието. И тази идея, засилена с the continuous tense, придава точно този негативен смисъл. Обърнете внимание, че абсолютно мога да срещна някъде дори usually по този начин. Изключително speaking, мога да кажа he's usually checking his email every 5 minutes. Той обикновено си преглежда почтата на всеки 5 минути. Един допълнителен акцент върху това, което казвам. He is usually checking his email every 5 minutes. Така че този акцент по отношение на това, което казвам, е изключително характерен за продължителните времена. Така. Now. Okay. And we have here one example. My sister is always talking when I watch an interesting film. Окей, сестра ми винаги говори, когато гледам интересен филм. Обърнете внимание, че в този контекст продължителното време не касае нещо, което се случва сега, right now. Yes? She's always talking. Винаги говори. Нещо, което аз не одобрявам. Така, нататък по отношение на словореда, наречията имат място в изречението, с глагола to be, те са след него. Okay, I'm never late, my dog is always hungry, my sister is usually punctual. Точен за време. Yes, they're often funny, but they're boring. Okay. Между другото, това пасва изключително добре на това, което казахме до тук. Т.е. че тези наречия стоят изключително добре след спомагателен и предосновен глагол. Глаголът to be се явява тук и спомагателен такъв, така че всички тези наречия стоят след него. Така, с останалите глаголи, те са предосновният глагол. И нещо, което споменахме, sometimes обикновено стои в началото на изречението, понякога може и да е в края също. Окей, така. She always has breakfast. They never drive fast. Sometimes I go to the theater in the evening. Or I sometimes go. Окей. Употребени във въпросителни или отрицателни изречения, наречието е между двата глагола. Спомагателния или пълнозначния. Още веднъж ние споменахме това. Тези наречия стоят след спомагателен или, т.е. и пред основен. Okay. Now, okay, we have dialogues. Слушайте диалозите и обърнете внимание на употребата на наречията. Okay, dialogue 1. Here. What do you do on the weekend? I always go out on Saturday.
Sometimes I go to a restaurant and sometimes I watch a movie. I never go to concerts, but I often go to my friend's house. I always have a good time. Окей, изключително хубави диалози. Внимание! Окей, I always go. Yes? I always go out. Sometimes I go to a restaurant. Or I sometimes go. I can say both, yes? And sometimes I watch a movie. I never go to concert. Okay. Never предосновен глагол, but I often go to my friend's house. Okay. Often предосновен глагол също. Okay. Dialogue 2. What kind of person are you? Well, I'm friendly and outgoing, and I'm usually very happy. I don't often complain, and I never shout or get really angry. How about you? Now, have a look. Нека да погледнем. I'm usually very happy. Usually, след глагола to be. I don't often complain. Often след спомагателния и предосновният. I never shout. Never предосновният. Okay. So, and the next one here. I'm friendly too. And I'm a little shy. I'm always happy, but sometimes I'm very busy. I always try to have a happy face. Me too. Once again, I'm always happy. Okay? But sometimes I'm very busy. Sometimes в началото с глагола to be. I always try. Always предосновен глагол. So, and the next dialogue that we have. What are some customs in your country? We always shake hands with people when we meet, and we never joke about people's names. That's good. Here we never ask about people's salary. It's rude. Also, we usually aren't late for meetings. Okay. That's good too. Now, okay, we always shake hands. Always предосновен глагол. We never joke. Никога не се шегуваме. Къде е never? Пред joke. Шегувам се. To joke about something. Тук имахме изключително хубав израз. Shake hands. Здрависвам се. Окей, нататък. That's good. Here we never ask about people's salary. To ask about something, да питам за относно нещо, never пред основен глагол. And pay attention here. Also, we usually aren't late for meetings. Така, къде е usually тук? Изключение от всичко това, което казахме. Да, ще имаме такива. В нашия случай това, което виждате, usually е пред глагола to be. Сега, граматично една идея по-добре звучи we aren't usually late. Но в английският език много често ще имаме една идея, която ако ние усетиме в контекст, ще можем да боравим изключително добре с словореда. Това е, че колкото по-напред е една граматична структура в словореда, колкото по-напред е една дума в него, тя толкова повече носи акцент. Така че, да, ще имаме такива изрази и в този смисъл ще падне един лек акцент върху usually. We usually aren't late. Okay? So, let's go on. So, довършат изреченията. At the weekend I always, sometimes I, at the weekend I never, I'm usually, I'm never. 6. In my country, people always do what? 7.
in my country people never what? Okay, you can say something here. 8, sometimes my family, and so on. 9, in the evening I and my friends usually what? 10, in winter the weather in my country is often. Okay, good. Let's say just a few examples. Okay, number 1. What are the things that you always do at the weekend? Okay. So you can start like, at the weekend I always sleep late. Okay. Sometimes I go out for a walk. Yes. And something more. At the weekend I never work. Sounds great. So I'm usually calm. Okay, I'm usually what? You can try and describe yourself, yes? 5, I am never late. Okay. 6, in my country people always. Okay. People always try to what? Have a happy face. Why not? 7, in my country people never complain, for example. Yes. Do you agree? 8, sometimes my family. What? What do you do? You can finish this sentence. And 9, in the evening I and my friends usually go to. Okay, go to a restaurant or go out for a drink or what? Yes. And what about number 10? In winter the weather in my country is often very, very cold. Окей. Така. Изключително хубави въпроси имаме в долната част на това, което виждате. Така. How often? Един въпрос, който на практика ще потърси колко често вършим нещо. How often do you go shopping? Okay. I go shopping twice a week. Once, веднъж, twice, два пъти. Оттам, 3 times, 4 times, 5 times, 10 times. Окей? 3 пъти, 4 пъти, 10 пъти. По този начин. Мога да кажа 1 time, 2 times. Също. Okay, number 2. How often do you eat in a restaurant? Okay. Maybe 2 or 3 times a month. A month на месец. A week на седмица. Внимание само с определителния член, т.е. с неопределителния член. Yes, a month. A week. A day. На ден. Окей, караме нататък. How often do you go abroad? Okay. I don't go abroad very often actually. Or I don't often go abroad. Yes. So, number 4. How often does your friend prepare dinner for you? Okay. So, he never prepares dinner for me. 5. How often does your friend give you presents? He rarely gives me presents. Okay, опитваме се да даваме различни изрази, съответно с rarely, never. Yes. Okay, how often do you take photos? Okay. Every time I see something beautiful, I try to take a photo. Every time. Всеки път. 7. How often do you speak on your mobile phone? I speak on my mobile phone every day. Yes. So 8. How often do you watch the news on TV? I watch the news every evening. Every day. Yes.
Една дума, която наистина ще звучи много добре при изразяването на повторяемост. Yes? 9. How often do you have an online English lesson? You have online English lessons? Okay. I have online English lessons every day. Twice a day. Okay. Or 5 times a week. And the last one. How often do you do sports? Okay. I rarely do sports because I do not have enough time. Now, our next exercise, we have the words, so we have to make sentences. Имаме думите, трябва да направим изречения, трябва да получим добър смисъл. Number 1. Sometimes at we a restaurant eat. So, sometimes we eat at a restaurant. And we can also say, we sometimes eat at a restaurant. Happy always Morgan is. Morgan is always happy. Always след глагола to be. Yes. 3. Doesn't always he a taxi take. Той не винаги взима такси. He doesn't always take a taxi. Always след спомагателния и пред основния. Doesn't always take. Yes? 4. Often listens music Molly too. Molly often listens to music. Наистина по този начин пред основен глагол имаме едно изключително добро звучение. Yes. Пак казвам, often понякога може да бъде и в края, особено в контекста very often. Например, Molly listens to music very often. Molly listens to music very often. Okay. 5. Never my is teacher late. My teacher is never late. Never след глагола to be. 6. Goes Sally, Jim to sometimes the. Okay. Sally sometimes goes to the gym. Sally понякога ходи на фитнес. 7. Usually well do I math in tests. I usually do well in math tests. I usually do well in math tests. To do well, справям се добре. Okay. 8. Always Billy good looks. Okay. Billy always looks good. Billy винаги изглежда добре. Внимание, look в контекста на изглежда. Така. 9. Often to go you how do concerts. And be careful, it's a question. So, how often do you go? Do you go to concerts? Number 10. Never that the in reads newspaper a kitchen. Okay. Dad never reads a newspaper in the kitchen. Okay. Our next exercise, match. Okay, we have 2 columns. Yes. A pilot always wears. A nurse sometimes works. A police officer usually works. A teacher often what? A reporter sometimes. Okay. 6. An architect always works on. Okay, we have to finish using the second column. 7. A vet always. 8. A farmer very often. 9. A pizza delivery boy usually. And number 10. A babysitter. Okay, we have to finish the sentences. A pilot always wears what? I would say a uniform. D. Next, a nurse sometimes works.
Okay, what can we say? Okay. Works at home, a computer. Age, at night. Sounds good. Okay. Okay. It's age. Okay, 3. A police officer usually works. Okay, what can we say here? Long hours. Okay, we can say a nurse sometimes works long hours, but a nurse works at night. And a police officer usually works long hours. A. Okay, a teacher often what? Works at home. J. Yes. Okay, next. A reporter sometimes, what can we say here? Travels abroad. Okay, B. So, 6. An architect always works on. An architect always works on a computer. Okay, so I. Okay, does he actually? So I. A vet always what? Takes care of sick animals. C. Okay, 8. A farmer very often. Okay, what can we say here? Gets up early in the morning. Okay, E. Nine. A pizza delivery boy usually likes working outside. G. And a babysitter, what? Loves children. Okay, F. Okay,